Thank you very much. We're starting with the meeting. The agenda of the meeting is as follows. It's opening and welcome, which we have already done through a national anthem. Introduction of members of the committee and other guests that are present. And item number 3 is going to be the COVID-19 related regulations. 4 is going to be a purpose of the meeting. 5 will be a vote of thanks, then 6 will be closure. We have arranged an interpreter. By the way, it's in terms of the law and the rules of parliament. Even when we're in parliament, there's interpretation service, including German and Chinese. So, where is the interpreter, Bonani? Can you get somebody who can interpret in at least Sepedi? But we do have an interpreter already, the one that I was talking to, who says he interprets Sepedi to English. So we need somebody who can interpret English to Sepedi. And then can we get a person who can interpret? In the meantime, we're going to have members of the committee introducing themselves. As they introduce themselves, I'll also get out to check what can be done minimally. We can just have the members of parliament introducing themselves. My name, it's Bongani Thomas Bongo. I'm a member of parliament. In parliament, I share a committee on home affairs. But here I've been requested to share this committee on section 25. I'll explain later how is it divided into. I can just request the other members to introduce themselves. Dumelang. Lina laika ke Dr. Mimi Gondwe, ki leloko la committee A, be ke nna leloko la Joint Standing Committee on Intelligence, le Constitutional Review Committee. Ke a leboga. Ke a leboga modulasetulo. Dumelang baagi ba Sikhukhune. Ke nna Dibolelo Mahlatsi. Ke leloko la parlamente, ibile ke leloko la Committee ya Agriculture, Land Reform and Rural Development ko parlamenteng. Me ke leloko la committee e ya nakwana e tlo go bua ka taba ya go fetolwa
ga constitution mabapi le section 25. Ke a leboga. Thobela molweni igama lam ndingunolitha Ntobongwana ndingusihlalo we-Public Works and Infrastructure kulandlu yowisomthetho iseKapa National Assembly ndikwalilungu lale komiti yenziweyo yokujikeleza in all the provinces ixoxa ngomba wokuamendwa kuka section 25. Enkosi ndiyabulela. Thank you. It will appear that we don't have an interpreter who can interpret in Sepedi. Parliament has not provided for the interpreters here. Can only interpret from Pedi to English. So what I'm going to request, because I speak Zulu, Ndebele, and Swati, so I'm going to request the Bulelo to take us through in terms of the agenda and what is here in the Sepedi Tswana related language, so that everyone can benefit from what we are here for. Thank you. Dumelang gape baagi. Like jaaka chairperson a tlhalositse, nna ke Motswana. Ke mosetsana wa Motswana, ke tswa ko Freistata. Mme Sepedi le Setswana ga se kgakala with one another. That is why ba kopang gore ke mpe ke tlhalose ka Setswana. Re tlo go bua pele ka di regulations. The regulations ke tsamaiso a ke re ra itse re mo nakong ya COVID-19. Jaanong ha re le mo nakong ya COVID-19 go na le dilo tse re di dirang go ya ka ditsamaiso tsa COVID-19. Sa pele re bua ka di face mask. Di face masks ke tseno tse re di tsentseng rotlhe mo difatlhegong tsa rona go dira bonnete ba gore ga re tshwaetsane mo teng ga moago o. Sa bobedi go gore re tshwanetse ga na le ke dumela setšhaba sa ga Sikhukhune ha se a makala gore goreng re dutse re le 1.5 meters. Ke gore puso e batla gore re thibele tshwaetso ya COVID-19, jaanong re tshwanetse ra dula at least 1.5 meters apart from one another. Bogakala ba 1.5 from go tloga mo mothong o mong go ya go mothong o latelang. Ya boraro e bua ka gore ha re le mo kopanong e ga ra tshwanela go dumedisana ka matsogo, handshaking. Ha ra tshwanela go dumedisana ka matsogo, ha ra tshwanela go a ke se ka Setswana re bitsang ba re go hakana, go tlampurelana. Ha ra tshwanela, re tshwanetse go dira bonnete ba gore ka dinako tsotlhe tse ra sanitizer. Ke re ha ne re tsena mo ba re file di sanitizer mo matsogong. Re tshwanetse re sanitize go dira bonnete ba gore matsogo a rona a tlhwekile. Ha rotlhe re ntse ka fano fa a go diragala gore o ikutlwe ka re o batla go khotlola, di regulations tsa COVID-19 di tlhalosa gore o tshwanetse at least o khotlolle mo letsogong la gago go dira bonnete ba gore tse di tswang mo gone ga di fetele go mothong o mong o latelang o dutseng gaufinyana le wena. Ya mafelelo go gore ha re le mo kopanong e di bui tse di tlileng go bua di tshwanetse di atamela mo di microphone. Ha o atumela mo microphone
re kopa gore o ske wa tshwara microphone ka letsogo. Ra itse batho ba rona ba tlo go lebala ka gore ga se selo se re se tlwaetseng. Maar re na le ba bereki mmogo le rona ka fano fa ba batlanneng ba re thuse go phimola di microphone tsa rona tse ka di sanitizer. Ha o le mogutshwane ba tla adjusta microphone go go godimo, ha o le motelele ba tla adjusta microphone go go fatshe. Mme ke mmereko wa badiri mmogo le rona go dira bonnete ba gore sengwe le sengwe se tsamaya sentle go ya ka di regulations. Re tle mo tabeng ya morero wa gore re tlile go dirang fano fa re le maloko a parlamente. Modulasetulo o tlhalositse ha bula kopano gore re maloko a komiti ya parlamente ya nakwana. Mo nakong e fetileng parlamente ile ya tla mo setšhabeng ya tlo go botsa setšhaba gore ana re batla na constitution ya rona e fetolwe kapa e ska ya fetolwa go ya ka mabaka a taba tsa lefatshe. Setšhaba go ya ka di province tse di farologaneng sa dumela gore re batla constitution ya rona e fetolwe. Parlamente ya ba tsamaisi le maloko a parlamente e fetileng, which is the 5th term ya botlhano, ba ile ba boela ko parlamenteng ba le go tlhalosetsa parlamente gore setšhaba sa Afrika Borwa se re batla constitution e fetolwe mabapi le section 25 e leng gore e bua ka ditaba tsa lefatshe. Jaanong term ya bo 6 ya botshelela e leng ke term e rona re tseneng ka yone ko parlamenteng ya dumelana ka gore setšhaba sa Afrika Borwa se re constitution e fetolwe. Jaanong re tlo go bua ka gore e fetolwe jang, because mo nakong e fetileng ha ranka ra bua gore constitution e fetolwe jang, because sengwe le sengwe se parlamente se dirang e ka se dire, especially thata ha re bua ka diphetogo tsa constitution. Re tshwanetse ra bua le setšhaba pele ga re dira sengwe kapa eng sengwe le sengwe mo constitutioneng. Ke molao gore re tshwanetse re consulte re buisane le setšhaba gore ke eng se le batlang se fetolwe. Jaanong gompieno yana as a 6th parliament re tlo go utlwa go tswa mo setšhabeng gore ka gore constitution section 25 ya constitution e na le dikarolo tse 9 ke eng se le batlang gore se fetolwe mo constitutioneng e. Ke dumela gore setšhaba sa rona se tlile mo gompieno yana se na le batla go itse gore re batla le tsenye comma kae, le tsenye full stop kae, le tsenye lentswe le le itseng mo kae. Ke one morero wa rona jaaka kopano jaaka komiti ya nakwana ya parlamente ya ad hoc. Province ya Limpopo ke province ya bosupa e re tlang go yone. Ya borobedi ke province ya Northern Cape. Re tsamaya le ditimi tse pedi re karotse ka bobedi. Go na le ba bang ba ba dirang mmereko ono o ko Northern Cape ha rona re tlile mo Limpopo. Bekeng e latelang re ya provinceng ya mafelelo e leng province ya Western Cape mo e leng gore re tla be re kwala dipuisano tsa morero o jaaka Ad Hoc Committee. Jaanong gompieno ke letsatsi la rona la boraro mo Limpopo ka moso re tsogela re ya Polokwane re kwalela dipuisano tsa rona tsa morero o re tlileng ka one. So re tlo go kopa setšhaba sa ga Sikhukhune gore re lebogela matsapa a lena go tla kwano mme dipuisano di tlo go simolola mo re tlo go šupang ha modulasetulo o tlo go kopa re emise matsogo bao ba batlang go bua ka diphetogo tse ba batlang go di bona mo constitutioneng. Ebe ha a sa go supile go na le borre le bo mme le bo ntate ba re berekang le bone o mongwe wa bone ko lo tsama ko morago kwa ha o supilwe ke tla go poemise letsogela baagi ba go bona re wa security ehe ba banki ba no na go tlo go tla mo re emisa matsogo ne ke batla go le bontshela gore ha o emisitse letsogo
ba tla tla mo go wena ba go fe sephephetšhwana pampiritshana e bontshang gore o tlo go bua ebe re tla ka line go ya bongwe ka bongwe we come re tla ra atumela di-microphone tsa rona ba tla tla ba re direct ba re bontsha gore ke mang a tlo go bua a latele ke o feng a latele ke o feng ntse ke tsa tsamaya le lena sentle ntse re utlwana ke re baagi good at least Setswana ha se kgakala le Sepedi yaanong ke tlo go neela mo go modulasetulo kapa ke kopa go tswelela ka gore ke filwe matla nakwana alright ke se ke filwe matla nakwana ke a itebogela gompieno ke modulasetulo wa boetapele bo bo dutseng mo pelema re tlo go simolola ka fa re tle ka line fela yalo a na go na le baagi ba ba batlang go tlhagisa ditshwetso kapa ba ba nang le ba batlang go tlhagisa alright re tlo go simolola mo go mma ke number 1 a go na le motho mo rong ye o batlang go bua ke mma fela 2 3 4 ke tlo go kopa mma a dule kwa mma ke tlo kopa emela ga ke a ke kgone go bona sentle ka fa a butiwa misitse mo alright ra feta le emisitse borra ke batla re nne re emo se motho mongwe le mongwe o tlile mo kopanong e a batlang go bua o tshwanetse a bue re feditse ka road ya bobedi a re emise matsogo batho ba bagolo okay 7 8 a re tsene mo re simolola mo go abuti mo re feditse mo rong ye re tla mo rong eno o kana simolola teng ko morago kwapa a gona bothata a gona matsapa okay re feditse mono mo re tla ka fano fa ha ntse re nominate yalo ke batla go tlhalosa fela gore se bui se sengwe le se sengwe se na le metsotso e le meraro ya go bua ha nako ya gago e fitlha ya 3 minutes e feta o tla bona la ka nna ke dira so re tla be re itse gore nako e fedile so ke a kopa baagi ba ga Sikhukhune a re direng bonnete ba gore re bua within 3 minutes ke na le bomme ba ke tsamayang le bona ba tshwere nako ba timer mongwe le mongwe o bolelang gore re dire bonnete gore re fe gore mongwe le mongwe o bua only for 3 minutes all right ke emise re tla ka fa
baagi ba ga Sikhukhune re tlo go kopa gore sebui sa pele se tle fano fa sa bobedi se tle ka fa ha sebui sa pele se fetsa go bua number 3 o santse a fola line mo sebuing se sa pele se feditseng teng fela yalo sebui sa bobedi go tswa ka kwa number 2 ke kopa wa tumela number 2 o tla ka fa all right dipuisano di a simolola re tla mma o ka simolola Ke thoma mo go section 25. I'm starting from section 25. Rena mo ga ga borena be re te phepa ka go lema mo nageng ya ga borena We- tšeo ga di sa le gona. We feed ourselves through farming. Naga ya ga borena e tšea ke meetse. Our land is, Jwale ka mokgwa ke kgopela mogala malema bolela le komiti ya gago. so we are asking the old Re man a go Malema tshepa go ya le tše ka moka o di dirilego to speak o with your diretše go committee. setšhaba ka lebaka la gore o moswa tšwela pele re a sokola ka mokgwa e šita go rena re be re rekiša ba re rakile We mo re used be to go sell- rekiša bana ba rena ga ba sa ja selo ebile bana Our ba rena children ba are doing- bannyana ba tlo sepela ba tsamaya ba rekiša mebele bašimanyana ba kgogenyaope ka mokgwa re kgopela thušo bolela le komiti ya gago o tišitše o emelele ka maoto re a tlhaka mo lefaseng le la ga borena la ga Sikhukhune ka kudu mo Jenfese re dutše le magodu a e lego gore ka mmasepaleng matsogo ebile a rena fela ba re šušumetša le ge re rekiša rena re sa nyake tšhalete tšeo tše ntšhi ba di utswago re nyaka fela go reka 5 kg ya bupi le ditamati gore bana ba rena ba gole ba kgahla ke ge bana ba rena ba kitima le mo ba kgoganya opi. she's emphasizing the issue of Mr. Malimi to make sure that they amend 25, section 25, because now there is a problem. Their children will end up being in Yaupis. They feed themselves through agriculture, but now it's no longer possible. before re kopa tshwarela fela baagi ne re kopa gore ha batho ba bua ba ipolele maina a bona gore re na le batho ba ba rekotang mo morago mo re tlhoka go itse gore mongwe le mongwe ke mang o tswa ko kae re a leboga I ke Matume Marumare Letsebiso from Mamone, Ke nna Grace Masile. Ward 20. Yes, from what, 20? I stand to support amendment of section 25 of the Constitution in order to make to the expropriation of land without compensation possible. The state, including parliament, executive and judiciary, carry an obligation to redress the imbalance of the past through enactment of the laws that will achieve redress and quality redistribution of all resources. The second one is that property may be expropriated without compensation only in terms of the law of the general application or a public purpose or in the public interest. The state should be custodian of all South Africans' natural resources, inclusive of land, mineral resources, and water, and relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize state custodianship of natural resources. For the purpose of this action, the public interests include the nation's commitment to the land reform and the reform to bring about the equitable access to all South African resource and property is not limited to land. That private property in land ownership
must cease or stop to exist and be replaced with common ownership of the land by the people as a whole. I thank you. Thank you. Kia leboga ka sepedi sa segagesho e a emego mo ke Matsipe Mashilo mo ga Sikhukhune Ward 1. Ke rata go bontšha fa gore mmušo wa rena ga o fihlile ka gare ga rena ke a o leboga go tlo re sedimoša tšeo ka nako nngwe re llelago ka tšona lebile go re pateletšwago ka tšona. Ke rata gore godimo ga molao wo wa section 25 I would like that in the section 25 is Matsipe Mashilo, Ward 1 Sikhukhune. ke rata gore molao wo o ka oketšwa gobane go oketšwa ga ona re lebeletše go pateletšwa setšhabeng sa gabo rena le gore a go moga dithoto tša gabo rena le go se re lebelele ka mokgwa wa go bona gore kotse re ba hloki lefaseng la gabo rena ga re na le mešomo ene dinaga tša gabo rena di etšeerwe jwale go ya ka polabolo yeo ke e bona go fa e be ke lebeletše gore nako nngwe ge mmušo o ka kopana wa lebelela gore ka gare ga naga ya gabo rena re na le ditšhuana re lebeletše gore mafelo afe awe e leng gore ka gare ga mmušo batho ba swantse go a hwetša ka ntle ga go patela. Actually, he's talking about the employment that if section 25 is amended, it will help because people don't have work, and if people have to get services, they must not pay bribes so that they can receive those services. Libile batho ba gabo rena gobane ba sa šume. Our people are not working. Ya re na le tlhoko ya mešomo ka kudu gareng ga bana ba rena. Employment amongst our children, unemployment amongst our children is a serious issue. Mešomo batho ba bagolo ba feletše ke mešomo malapeng a bona ba tshepišwa ditšhaletenyana tšeo di sa kgonego le go reka go ba go apeša bana ba rena. Even old people don't have work, they have no longer have work. They earn little money which will not even feed their families. O ka re nako nngwe palamente ya rena eo e fihlilego ka gare go setšhaba sa Sikhukhune e ka tla ya re tšwetša mogola gore batho ba hwetše ditšhimo tša bona goba melala ya bona gore ba tla ba kgone go e ouna le go ithuta ditemo ka moka le dilo ka moka tšeo di swanetšego gore batho ba di hwetše goba batho ba šweu bao e bego ba di hwetša. O ka re batho ba gabo rena ba ka kgona go di hwetša ba ba le mokgwa wa go hwetša ene dilo ka moka tšeo di swanetšego. So as Parliament is here, we hope that they will make sure that we get land, we get farms so that we can plow, so that we can feed ourselves. Ke rata go bontšha fa gore I also want to indicate this. gore malao wa gabo rena o re gateletše godimo ga maphelo a batho. Our law is so oppressive. Ge re tšea ga re hwetša mangwalo a mangwe a go ba le mešomo ka gare go tšewana ka mokgwa wa Spruiskap. So when you have to get work, there is this issue of nepotism. Ke a leboga. Thank you. Thank you. I'm Shabir Lebrang from Kwete Ward 11. I support the amendment of the constitution to appropriate from a Ward land 11. without compensation name? for equity. Listen up. Lebuhani, Ward 11. I support the amendment of the constitution to expropriate a land without compensation for equal
redistribution. Thank you. Can you bring them in that order? Myself. Security, Okay. Ke a leboga, just before you proceed, can you bring others this side so that we can, thank you. yeah, thank you very much, Chairperson. My name is Magdula Wanamo, Ward 19. I'm the host today. I rise to support the amendment of Section 25 of the Constitution for the following reasons. We first resoluted in our 54th National Conference in Nazareth that the land will be expropriated and be awarded to those who were previously deprived from ownership of the land. First, I support it because it's a conference resolution of my party. Secondly, there is unequal and skewed ownership of land in the Republic of South Africa. This must be corrected, and the only way to correct it is to amend the Constitution and make it cover all the people, especially blacks, who were previously deprived from ownership. Secondly, we need an assurance of security of tenure to farm workers and tenants who are presently residing in the farms. They should be immediately covered as immediate owners of the land to which they are staying, before we can even go further to those the Mafiris who need them and others. We have to expropriate, the expropriation of land should be clearly and explicitly stipulated as a legitimate option to the people of South Africa in the Constitution of the Republic. And there is no any other option to safeguard and save the people of South Africa without expropriating the land. That we support. Again, expropriation should not be blindly, I repeat, should not be blindly implemented. Because if it can be blindly implemented, the country will be turning into the new Zimbabwe. And these people are not waiting for that kind of a thing to happen. Blind implementation of the implementation of the policy would mean that the food security in the country, the economy of the country will be compromised. And I stand to support. And lastly, we need proper training. And that training should kickstart with immediate implementation and awarding of the land. Proper training of the people whose land is going to be given to. I say this because previously some of the people were given land. Thank you. And in a short space of time, we have seen shacks built in those kind of areas, and that means people lack rent. Thanks, Comrade Bong. Elizabeth Mashifane. Mantwa Elizabeth Machwana. Can you just come closer to the mic? Okay. Sure. Naki Mantwa Elizabeth Mashifane. Ke tswa go Ward 2 ka Phokwane. Two Pohane. Ko mongwe wa bao le nna ba dumellanang ka ona molao o. I also agree with this amendment. Re gopola gore ge nako e nngwe molao o ka tšhentšhwa wa išwa go section 25. If it can be amended, And then bana ba rena ba ka se bolae ke tlala. our children won't go hungry. Re kwa bohloko ka bangeng la gore rena batho ba baso re iphediša ka mašemo. We blacks, we live by plowing, farming. Mašemo a la rena ga a sa le gona ba tšere ka moka ga ona re ne mo re ka yang go lema gona
gore tle re kgone ho phediša bana ba rena. We no longer have them. We used to have them where we plow so that we feed our children. Re kwa bohloko ka bakeng la gore bomma go rena ba ba rakile nageng tša bona tše beng ba le ka gare go tšona. We are hurt because our own grandfathers and grandmothers were removed from where they were Tšeo staying. beng ba kgone ho phediša bana ba bona ka tšona. They used to feed their children with. Re sa re gore nako engwe re ka palela ke go di šomiša. Sometimes we can say we will not be able to use them. Ke gona gore ga re ne selo re ba hloki. That is because we have nothing. We are Ge re- poor. ge re ka ba le seo se ka re tšwelang mogola sa go swana le diterekere ra lema mašimo a la rena ka boswa. So if we can have tractors which we can use to plow, Ke mo re tlong go bona gore tlala ka gare go rena e tlilo tšwa. so hunger will no longer be there. Re tlwaetše rena re le batho ba baso go te perekela ka tlatše tša rena. We are used to work for Be re ourselves. kgone ho lema re hlagola re ja dilo ka moka ka mo mašemong. We eat from what we get from our own fields. Ga ke bolele ka mašemo fela ke bolela ka memaene le yona e gona ka mo ga borena ka Sikhukhune. I also speak about mines because we have many mines around Sikhukhune. Le yona gare ka gare go yona re nyaka go tseba gore kgante ga botsebotse rena le re beile kae batho ba baso. We want to know where are we as black people on those mines. Re a kgopela hle tswetswe re a kgopela. We are pleading. Bana ba rena gona jwale go ka hlokomela go ka ya gona ka mo mabenkeleng. Ga ba sa ne mogola ba tsuba tsona dilo tšela ba reng ke dinyaope. If you go all over this village, you'll see our children using nyaupi Ka gona gore ga ba ne mo ba ka šomang gona. because they have nowhere to work. Kgante ge nke be go nne yona mešomo. If they were working, Be re ka se bone dilo tše re di bonang ka mo ntle ka mo. we will not have this many Re challenges. kwa bohloko tswetswe re a kgopela re tšweleng mogola ka naga e ya borena. It's so hating. We ask you, please help E re us. feng yona re kgonong go bona gore re ka dirang godimo ga yona. So help us by amending so that we can see where we are going. Ke a leboga. Thank you very much. I, Ditlaiso Matsepane from Ward 18, Makudu Tamaga. I stand to support the amendment of Section 25. Okay, thank you. I support to stand for amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of the land without compensation. That the state must take reasonable legislative in order to measure within its available resources to forest condition which enable citizens to gain the access to the land of equitable basis. A person community whose nature of the land is legislated insecure of the, as a result of the past racial discriminatory law or practice is entitled to the extent provided by an act parliament either to tenure which is illegally secure or to comparably redress. Parliament must enact the legislation referment to in Section 6. Thank you. Thobela, Greetings. Thobela. Greetings. This is a greetings. If I say Thobela, I'm greeting. I'm Manuku, Mashuku. Manoko Mashoku. Yes. I'm from Ward 7, Ephraim Morale, Sikhukhune region. I, Lokoko Masemola, I stand to support the amendment of Section 25. Sorry, brother. Ki eme mo, Hello, just a bit. Utlo bulela after. Yes, yes. Ye manyane mo. You can continue. thank you, sir. Ki eme mo, hobane re kwa bohloko haholo, ka mokgo I'm here- baetapele ya ba rena I'm here because I'm here to be the way our leaders. ba tšereng taba e nyenyane e bileng e sa nyakeng gore ba ralale le di-province tše 9.
This issue was not even have to be taken to provinces. Hona beano, le bona ka mo dipelong tša bona le a tseba gore batho ba baso ka ntle le naga ga gona bophelo. Our leaders know deep down in their hearts that without land, black people have no life. Re kwa bohloko hona beano, mma o neng a tšhera o boletše gore re nyaka mo e leng gore tshwanetse go be di full stop, di comma, di exclamation mark. We are hurt because the one who was cheering was telling us that we must put full stop wherever all those punctuation marks. Baetapele ba rena re lebile ka go le tshepa ska la tšhaba nnete. We elected you because we trust you. Don't be afraid of the truth. Section 25 ha ebe e amendiwe ka mannete ka mokgwa le bolelang. Amend Lokolelang 25, naga, section 25. motho o montsho a hwetše seriti se se mo tshwanetšeng. So that a black man can get his dignity. Hona beanong le ka bala kore di corruption ka moka dilo tše di halang mo lefaseng le ka moka tše ko gobaneng batho ga ba šome, batho ba tshwere ke tlala, bana ba rena ga ba tsene dikolo, bana ba rena ba šome. All these corruptions, all these things, our children are not going to school because they have no work, because there is no land. In short, I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. The state, including Parliament, executive, and judiciary, carry an obligation to redress the imbalances of the past through enactment of laws that will achieve redress and quality redistribution of all resources. Property may be expropriated without compensation only in terms of law of the general application or a public purpose or in the public interest. The state should be custodian of all South Africa's natural resources, inclusive of land, mineral resources, and water. And relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize state custodianship of natural resources. For the purpose of this action, the public interest include the nation's commitment to the land reform and the reform to bring about the equitable access to all South African resources. And property is not limited to land. That private property in land ownership must cease or stop to exist and be replaced with common ownership of land by the people as a whole. Our leaders help Thank us, you. we want land. Your time has expired. I, Lokoko Masimula, I support the amendment of the section 25. Talk to the mic. I, Lokoko Masimula, I stand to support the amendment of section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. Thank you. Thank you. Proceed. Economic freedom fighters. Let me honor the leadership of the economic freedom fighters and the leaders of our government and all our leadership. Yeah, my name is Soka Muswane from Ramasemola, Ward 28. First of all, I want us to look at the Freedom Charter, comrade. First of all, I want us to look at the Freedom Charter. Freedom Charter say, my first point is that Freedom Charter say, the people shall govern. And govern we did. We've got governance. So, comrade, we got one thing right. But the point I want us to make, to look at, is that the people shall share in the country's wealth. That one will fail.
Indeed, comrade, we failed in that one. And so, comrade, because there is a written, okay. Because it is written in the black and white, but their wealth, 1% of the country, only 65% of the country is wealth. What is that, comrade? And so, comrade, I'm not comfortable. I'm not comfortable with knowing that the black people, majority of this country, only own 7% of the country's wealth. How? Where did that Freedom Charter promise, comrade? Where did that Freedom Charter promises? How can we own only 7% of the wealth as a black African? Come on, guys. And so, comrade, we did all those promises. We did their freedom. Where did their freedom charter? Where did their freedom charter end up? Where did all those promises go? Their land audit of the 2013, comrade. 2013. Not long time ago. Just yesterday in 2013. Proven that 14% of the country's wealth. Proven that the 14% of the country's land is owned by white, is owned by the state. Only 14% of the land is owned by the state, comrade. 79% of the land is owned by private hands. Comrade, 75% of the land is owned by private hands. Thank you, your time has expired. No, Chief. How can my time expire when I'm not finishing to express my view? Can you proceed? But you don't tell us. Thank you, Chairperson. Let me first send gratitude to the members of Parliament, the commissars of the EFF in front of us, under the capable leadership of our Commander-in-Chief, Lord Julius Malema. We are so confident in the leadership of the EFF because we are here today because of the pillar number 1 of the EFF. We are so proud of the EFF because black people are going to have their land back. Chairperson, let me take this opportunity to say the leadership of the EFF under the capable leadership of our Commander-in-Chief, indeed they've shown the little amount of madness towards approaching the issue of land. And I wish to send the gratitude to the leadership because today we are here and we are here to amend or to support the amendment of the Section 25. You'll agree with me, Chairperson, that black people, in particular, without land, we don't have value. Without land, we don't have dignity. Without land, black people are without their values. You will agree with me, Chairperson, that as black people, we robbed our land from our forefathers. So it is not wrong to be here today to say we are here to support the expropriation of land without compensation. Because this land belongs to us blacks. We were robbed by whites. And if come to a push that we have to use the amount of madness to take what belongs to us, so be it. Because we need this land as much as we were robbed. Who said black people cannot farm or unable to use the land? As black people who can use land much better even than the whites, because this land belongs to us. We are the upright people of this land. We are the owners of this land.
And we are resolute as the EFF, and we stand firm to say that Section 25, subsection 1, Section 25, subsection 2B, and subsection 25(3) should be amended. Because those subsections are the ones that are problematic with regard to the issue of land. As Gift Machava from Pokwane Ward 3, I stand here. Thank you very much. Your time is up. Thank you, Chairperson. My name is Brendan Tuli from Ward 2, Elias Motswaledi. In 2018, the Parliament was here. We made submission so that you can go and change the law into expropriation of land, amendment of Section 25. I'm surprised that you are sitting there, wasting our taxpayers' money. But since you are here, let me submit. I stand in support of amendment of Section 25 of Constitution in order to make expropriation of land without compensation possible. The state, including Parliament, Executive, Judiciary, carry an obligation to redress the imbalance of the pass-through enactment of law that will achieve redress and quality redistribution all resources. Property may be expropriated without compensation. A, only in terms of law of the general application. B, or a public purpose or in the public interest. The state should be the custodian of all South Africans' natural resources, inclusive of land, mineral resources, water, and relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize state custodianship of natural resources. For the purpose of this action, A, the public interest include the nation commitment to the land reform and the reform to bring about the equitable access to all South African resources. B, property is not limited to land. That private property in land ownership must cease or stop to exist, be replaced with common ownership of land by the people of South Africa. Thank you. Tovela. Greetings. Kalina Kimpo Masikhonyane Majomane. Mpo Masikhonyana Matuman. Kare ke mopedi ke le gokolodi ke ngwana mobu sereto ke ngwaketsi. Yeah, he's busy praising his clan name. Ke nyamisha ke re parlamente e tlile ga Sikhukhune. Sikhukhune e le mopedi mara e paletswe gore re be le interpreter ya mopedi go laetša re parlamente ya re nyatša mara ga o ne molato. I'm disturbed because Parliament came here. They know that Sikhukhune is a pedi area, but there's no pedi in the interpreter. Ke emelela ke re I radically support the amendment ya land expropriation for equal distribution without compensation. Lebaka ele I radically support the amendment, and I'm prepared also to militantly support the expropriation of land without compensation. Re gakantša ke ge molao o beilego ke mahodu o re naga o swanetše e boele go beng ka patela. We are disturbed by the law which has been constituted by the thugs which say that you must pay for the land. How can we compensate naga
Mola the whites have brutally killed and stolen the land from our forefathers. So now, based on the constitutional mandate of the corruptors, we have to compensate them with the taxpayers' money. That can't be possible. It has been long overdue that we have reconciled with the white minority, but at the moment, it is within our nature to reconcile. But we don't no longer talk of reconciliation. We want justice. And the only justice, as the rightful owners of the land, is only musho uga amenda the constitution. Then wafaba tobasu na yelo rekiabu makholwarare. Land on its own form a strategic sector to be worked for economic liberation. Moshala rebato ba temo jwalo ka ma-Afrika. Lefatshe ga le bue le gore na beng re tle re kgone go Example, who are lema. people who live by plowing as South Africans. Africans are poor. The land is controlled and owned by few white minority. Traditional leaders and their communities have no control and ownership over the you. land. Our culture and heritage is Thank disturbed you. Your time is and expired. distracted. Your time Forward has with the expired. Your time has expired. Proceed. Good day, everyone. My name is Liz Latle from Wanamatlang, Ward 10. As we were starting here, Robela National Anthem, there is a part of us, the last 2 lines, I think. They are saying that we are free in South Africa, our land. I mean, come on. What? Which land? Which land are we talking about? Which freedom are we talking about? We can never, even on a single day, say that we are free in this country without the land. Because freedom, the core of freedom is occupying the land first. I am here now to support this amendment of Section 25, simply because this is the only fair amendment I have seen so far. And it says land should be expropriated without compensation for equal redistribution. I'm supporting this amendment simply because it's cardinal pillar number 1 of my organization, and wherever we talk about expropriation of land without compensation, I will support. I submit. I'm from Elias Mtswaledi. Kwano tawakie tawaile kuye mori le kunsimo tawakie. This is the issue here. Kuwa kage shikuwa. Where I come from. Kikleme na kaka 1998. We have claimed in 1998. Hari claima isali ya province kwa Limpopo kwa. That year in 1998 when we claimed. Right, so kutuamua di bila kutene mai. Kutene mai nenga mala kari ki blue ridge, baba nchiba sibaka blue ridge. Yokoro tali bleke nyare. Ile mo bleke nyare. Hasinge ba kudesha na lerena. Bila kawanya ko kurisiba. Kida kawa katamo jeni feze, kaka usinya. Kida katamo jeni feze. Kau efini, kau kara office, ya kamale.
Ke a mo leboga Malema, o mpontšitše tabeng e kgolo le bogolo jwa gagwe. So we thank Malima because he's working. Ka dula fatshe mola ofising ya gagwe le bagolo ba gagwe botseko, go sa le tseko ka Mojane University. I don't want to waste your time. Ka 2017. 2017, Ga re dutse le mokgalatsi wa ga tseko. Ga re dutse le mokgalatsi wa tseko, o re go ra no. Ha nkere kwa ke ga bolena le na le marupi le na le mabile ka re ya ra. Sepelage le ene tsene. Ba EFF ya shwahlela ga nte ga e shwahlele mola ke ga re. Ka 2017 ka October ka 7 ga sepela ra bitsana ra tšela Sikhukhune maburu a tla mmaena Blue Ridge ba re botsa gore bona nagela ba e rekile nna ka so le when we were still on that land in 2017, in that year, the whites came, they said that they have bought that land which we claimed. ka re rekile go mang a senge ba bolela So we asked them, from whom did you buy the land? They ba didn't re tell right us. re lo botsa maphodisa a tla le tšea ka re sepelane le ba bitse matabakeng So they say we'll call police. go nte ba ile Then we went e away. bele ka 11 ba tlile ka 4 We went away. ge ba fitlha mola ba re botsisa ke re bana mo ke ga gešo nna ke tswaletše mo ke belegetše mo a senge ke tsena sekolo mo ke berekile polasa mo le ka sempotse selo ebile ga ke le tsebe So when they come, we told them that we were born here, we have worked in this place for many years. We lived here for many years. Nothing you can do to us. right sontaga santse ga ba re founela ba re e teng gore o sala church office So they said we must go to the church office. go nte di ile gore o sala church office So we went to church office. ga founela tseko ga re mmotsa tseko jwale re ka church office ke ile go bolela taba tsela tsa kwa ga borena a re ga gona taba le mpotse ga le feditše So they say we want to speak about the same issue which we came there for. a wa ga re feditše ra mo founela ra mmotsa re no ba re ka motshwane ke bona mantsi ka khoto re ile khoto ba corresponda So we went to court, they postponed the case. right lawyer ba re file tumo mokwena go tla mokwena o na le mathata ba no ba ntsha advocate mtsheni kwa se abusa advocate mtsheni ke na go sera case a rena feile ka 2018 ka di 7 tsa July ka 27 tsa July The 27th of July in 2018, that was the court date. ka di nna ga ka mpotsa ka mokgatlo male banga se utso ka o tlogela ka bone ku bone go bere ka sky ka se tloga ke motho a sepela mo tseleng ebile a re ai EFF a se selo gona jwane nna ke setse ke le gona ka kua ke a leboga mosara marapo ke go bone Ke a leboga. Leina la ka ke Phetheli Thank you. My name is Ranto. Ke Phetheli Ranto. Peteni Ranto Ke tswa mo Makhuduthamaga Ward 21. from Mata Makhuduthamaga Makudu Tamaha, Ward 21. Ward 21. Re fa go tlo phethagatša molao go ya ka lena ka ge le rialo. You are here to do what the law requires. Re a support-a gore karolwana e ya 25 e fetolwe So we are here to support that the section 25 must be amended gore e re kgontšhe go tšea naga ka ntle le tefo e se bego ka gang ka ntle le tefo so that it helps us to have the land without compensation. ke lemogile gore a le palele go dira seo e ba fela ka gore naga ye batho ba le ba go ba e utswetše ba ijale lena I have realized that people, those who are robbing us, they eat with you. rena mo ga Sikhukhune re na le di-mine tšeo e le gore ga di re tšwele mogolo Here in Sikhukhune we have mines, they don't benefit us. ka gore a rena naga ye e swere ke batho ba šele Because- bao ba tlilego ba re amoga yona ka ntle ga tefo mara bona ba e nyaka gore ge re e nyaka re e hwetše re lefile a re nyako lefa Because we have no land
they took it from us. Then they say, if you want this land, you must pay for it, and we don't want that. a ke kwešiše gore jwale ka ge le le bano ko palamenteng jwale ka batho baso le paletšwe ke mo e le gore le be le gopole gore le ka šomiša tšhelete ya batšhedi ba lekgetho go tla mo gore rena re tle re le botše gore le dire eng mara seo se dira ko gore lena ka bolena polasa tše di ka mo diatleng tša lena le marua a naga ya rena a felela ka dipotleng tša lena ke ka mokgwa le di bago nako. So I don't even understand why as parliament you come here, you waste the taxpayers' money to come to talk about this amendment. Maybe because you eat with these people, these monies are in your pocket. Re kgopela gore le fetole molawana o re le fa matla ao gore re fetola molao o naga ye e boe ka diatleng tša rena le rena re tle re kgone go e šomiša meruo ya naga ye di-platinum tša naga ye re dulago mo go yona re tle re kgone go benefita mo godimo ga tšona. So we mandate you to change to amend the law so that we can benefit from the platinum and all the things which we have in this land. Mara ye le dirago ya go rarela le di-province le re le nyaka tumelelo go rena ke fela gore le kgone go tšea nako gore ka nako le tlo re nea naga ye re e hwetše e fedile. So this thing of going all over the provinces talking to us, you are just wasting time and making sure that you delay so that the time these things come to, there's no longer money for this thing to happen. Gore gore le tlo boa gape mo go rena le tlo re kgopela gore re kgopela go swara ba ba go ja tšhelete ya COVID ka gore le palela go tšea naga gore le bona le sa tlo re botšiša gore a re ba sware na. So because you always delay, you'll come back to us like the people now who have stolen the COVID-19 monies. Then you'll come back to us because you are delaying to act. A re lo tšea naga jwale ka ge freedom charter e rialo ebile e le pillar number 1 mo go di-pillar tša EFF ke a leboga. So go and take land as the freedom charter requires. Thobela a dumediša nna ke le tšoa ka motala wa 24. I'm from Ward 24. Ke dumelelana le tokomane se se bolelago ebile ke a leboga tokomane e kgonne go tšwelela. I agree with this document. Gobane fase la borona le thupilwe fase la botatemogolo le tšerwe. Our land has been taken from us. Ba ba tšetše maruo ba ba tšetše lefase kore ba tšela dilo ka moka gore rena re šala re sokola mola re sokotše lekgane mme re sokodišana rena re le bana ba tharintsho. So we have nothing as black people. Our land has been taken from our forefathers. Nna ke kgopela gore lefase le boele go rena batho baso. So I request that the land must be brought back to the black people. And se seng gape se kwišago bohloko gobane re bolayana re le batho ba baso tšea mohlala ka dipetlele šedi a dinametse. The painful thing is that we kill each other as black people. Look at the hospitals, they have no water. Gobane rena batho ba baso re berekela ka potleng tša rena a re gole batho ba bang ka selo a re bone le batho. It's we black people who are suffering. Wa gile ngwaka go hlatlagana ga raro go iša kwa bone mara bola motho wa ngwako wa platana ye le gore a kgone go benefita selo ga a kry-e selo le ba fele di-grante le a boa le ditšhala ka potleng tša lena. So we pay, whereas we are not benefiting even from those services. Gone bjale tšea mohlala metsi ga a gona le ga o ka ka sepetlele go kitima traka tša ntse di tsamaya di hwa letselae. In the hospital, as we are talking now, there's no water there. And ga o tlile o bolela ka mosano la lao le lekišo gona mahodu ao a re nutsetša go bošolo mosegare mara lena le ba bona le sa ba swara ka moswane le tlo ke sela se bolelago ke banna ba ka moka ba re le ria so ga le rie so. So and when we talk, we magagešo re want you to listen to us. re šetšeng re a leboga le gone ga palamente e kgone go tla mo e tlo kwa dilo tša moke tše ntšhi nna ba mpoleletše nte kgolo ke lela ka gore sepetlele se be le metsi. My main complaint is the hospital. Le me masepala e ba hirana ka sepururu ka mo masepaleng wa borena ka mo go bereka sepururu. The municipality, they anga go botša gore ka ga kae re submita dipampiri ka mola tša rena ebile di a tšea di berekišwa bošaedi tše dintši a rena di a tšewa di berekišwa bošaedi ba bereka ma bošaedi ka tšona
mara motho a ilo tša ngwana ba tle mo fa ka mmerekong mme a sa tsebe mmereko a tlile ithita mmereko. They use nepotism when people have to go to get work. Fase la borena ga le boela tleng tša rena le rena re tlogele bojalano le lena palamente berekang le se ka ba dibodu la gola mahala berekang le re berekeleng a re le beile mo re le beile ka go tshepa a ra le beela gore le tle le We tšee le elected you dihlakeng ka because we potleng tša trust lena. you, not that you must put our money in your pockets. Šalang mahodu a morago. Follow up these thugs. Šalang mahodu a morago These le thugs, berekeng, le follow re them berekeleng. up. Follow Come them. on, le tle le tseneng sepetlele le- Go and check in the hospital if there is water there. Also check in the municipality there if things are going well. a ke thome ka go dumediša maloko a komiti ya ad hoc. Let me start by greeting the members of the Ad Hoc Committee. Baetapele ba lekgotla la EFF, Commissars, I greet you. The leadership, the commissars, The ground forces of the EFF and the leadership present here. Re a letamiša bana ba kgoši ka kgati o tlanang re se ke ra le totompetša re tla be re hlaola mamane a tate ka maswika segolo thata o toloka pa toloka. Oh, we greet you. Tshwarelo o latlhegile a gona molato e be ke tamiša ka sepedi goba ke madume a sešate e re pele ga ge nako ya ka e ka tle ya timelela ke no bontšha gabotse gore leina la ka ke nna Chauke Gebetla Elias. My name is Chauke Elias. My first point is to the Ad Hoc Committee. The ruling party has failed us. The ruling party has sold us out. Re kwele bana ba kgoši se le tlile go fa le tlogo go se tšea ke gore ga le re direle favor. So you came here not to do us favor. In fact, we wanted our land to be repossessed, not to be amended, but to be repossessed. Unfortunately, re no šomiša lentšu le le lekaonenyana go swana le ga ba utswa ba šomiša mantšu a makaonenyana gore e se ke a kwagala gore ba a utswa. Jwale rena we were supposed to repossess. Now we are saying we are amending. We want you to amend the constitution, and we support that completely, that the land must be appropriated without compensation for equal redistribution, and it must be amended. Thank you very much. Good day. My name is Marua Maepa from Maila Mapizano, Ward 15, Makutama. I would like to thank the Parliament for giving me this chance to express myself. The only thing I want to remind the Parliament is, let us not always work on one thing. Let us not always work on this section 25, because now it is more than 4 years. Always we are working on one thing. And this year, please try to amend this constitution. We don't want to hear again in the next 2 years or 2025, they say section 25 must be amended again. I support the amendment of this amendment of the constitution to expropriate the land without any payment. When you expropriate the land, please, government mustn't pay anything. Thanks. Mina ngumam Sithembile ngakamthombeni ngihlala eWard 9 phansi kwe-Elias Musaledi I stay at Ward 9, Elias Mtwaledi. Sikhukhune district.
Ngiyabonga kakhulu Thank you very much. iParliament mayizile lana. When Parliament has come to us, Mina ngibuya ke kuLamusa I'm from Lamusa, naku Rural Women's Assembly. from Sibantu Rural esilwa Women Assembly. kakhulu ngomhlaba. We need land so much. Silwa kakhulu ngomhlaba globally so. We fight a lot because of land. Ngakho ke ngiyabonga kakhulu iParliament mayihluphile. I'm grateful Yeza la ekhaya. when Parliament came to us Ngoba siyahlukunyezwa. because we were not treated well. Sacela masise Pretoria ukuthi iPira mayibe extendiwe ibe broadly so. Ngoba ngathi inomsebenzi omningi. Because land has many uses, so we want this law to be extended. Sahlukumezeka ngamakhosi kokuqala. Amakhosi asihlukumeza We ngendawo. complain about our chiefs. Indawo iphethe amakhosi. They- Asina lungelo, they- asina They zwi. own they own the place, we don't have rights on the land. Asinazo lezo. Ngiyakhumbula ukuthi ngizothi baba manje ngoba usukhulile bhongo zokubiza ngobaba. I remember our- Ukhulele la ekhaya, ufunde la ekhaya, uyazi ngaleya reserved land ye college lapha eThambo. you know, Baba, because you grew up here, you know about that college, that land there. Manje leyo sokuyi stolen land. Yebiwe umshade. That land has been stolen by the chief. Kusikwatariwe kule ndawo ye college bese ibekela abantwana bethu. It has been stolen by the traditional Azange authorities. khulunywe lutho, no consultation, nothing. Kwaba isquattering. Sathi mathi siyabuza susanko, azange sithole izimpendulo kwathiwa Even when we ask, we don't get response. umhlaba wakwaMathebe. Lento besiyele exolobeni Eastern Cape siyilamusa. As Bekuyiyo Lamusa, yona le even yokuhlukunyezwa. Eastern Cape, were Abantu complaining. bayahlukunyezwa. Amakhosi People are oppressed by the chiefs. akulingwanwa. Emakhosini mawumama awunama rights. You don't have rights where you belong. Awutholi indawo mawumama. You don't get Indawo ithola ubaba. you don't get land when you are a woman. Umama ubelethile ubheka abantwana. But you are- Ubasephi labantwana. But you are the one who is taking care of children. Ngakho ngiyabonga iParliament mayilana. So I may be- Ilungise yonke le nyukunyuku yamakhosi. So I want you to Ukuthi fix this umhlaba thing. wakabani. We are the custodians of this country. You- Sinamalungelo. Ngakho ngiyisupport section 25. So I support this amendment of section 25. Amen. Okay, re ke Jesu wa ka sekele tamishe maloko a hlomphegileng a parlamente. Leina la ka ke Mokete Mokawane, seleteng sa ka fatshe sa Makhuduthamaga, seleteng sa Sikhukhune. Okay. Nnete ke gore re a tseba ka moka gore ge monna o mošweu a fihla mo Afrika We o know re all of hweditše re na us le that everything. when a white man came to South Africa, Ba hweditše re na le se sengwe le se sengwe ba fihla ba re amoga. they find us having all things, then they took those things from us. Jwale le hono re ba direla favor ge le boa mogantši le senye tšhelete ya setšhaba. But today we are doing favor for them, whereas we are wasting the taxpayers' money. Re le kgopela gore le amendeng section 25 of the constitution. By asking you to amend section 25 of the Constitution. So le nna ke eme mo, I stand to support the amendment of section 25. I'm here also supporting the amendment of section 25 of the Constitution. So re boelang parlamenteng jwalo ka ge re le boditše maloba gore le kgopeleng parlamente gore e amende section 25 of the constitution to allow expropriation of land without compensation. So we ask you to amend the Constitution so that we can take the land without compensation. So e re ke fe mabaka gore why ke re section 25 must be amended. The state must reasonable legislative and other measures within its
available resources to foster conditions which enable citizens to gain access to land on equitable basis. A person or community whose tenure of land is legally insecure as a result of past racially discriminatory laws or practices is entitled to extend provided by an act of parliament, either to tenure which is legally secure or to comparable redress. No provision of this section may impede the state from taking legislative and other measures to achieve land, water, and related reform in order to redress the result of past racial discrimination, provided that any departure from the provision of this section is in accordance with the provisions of Section 36, subsection 1. Parliament must enact the legislation referred to in subsection 6. So, kgopelo ya ka gore re le maAfrika re tletseng ka mo re tletse go kgopela gore section 25 e amendiwe. Je ja corruption le everything re tla bua re di bona ka morago re tla shala le bona. E re kgopeleng parlamente ba amending section 25 to allow expropriation of land without compensation. So whether a white man or anyone who arata, section 25 must be amended. Thank you very much. Tobela. Agli dumedisheng. Kena Alfred Monakedi. I'm Alfred Munakedi. Ke tswa Ward 9 Makudu Tamara, local municipality in Sikhukhune. Makudu Tamara, local municipality. Yeah, I give you the chairperson, give you the CCT members. Chairperson and the CCT members. And the delegate of parliament, Kamgaralen. And all parliamentary delegates. I hope the parliament, this visit, you didn't flew. I believe you have drove from where you come from. Because driver, they can't afford slavery anymore. I hope you didn't flow from where you come from until here. You were driving sometimes. And you have seen how our roads are. Not the roads, but the conditions. Starting from Denelton, driver from Denelton to Tafelkop, Mostor Losi, Jane First up to practice here. Harna land, like these sardines. So you have seen all the places. Means of survival. You have seen you have seen the places where you have passed. We live on top of the mountains. We have no land where we can plow. Under a white man. So you'll end up believing that a person from Sikhukhune to live is just to work for a white man. 50 kilometers is mining town. Here we are to the west, 60 kilometers is agricultural town. And we are sitting in the corridor and then we are not benefiting anything out of these two towns. We are in the corridors. We don't even own a piece. 1 hectare. So we are in between the mines and the agriculture sector, but we gain nothing. So why I'm saying but Sikhukhune bakas afford to be slaves anymore. 26 years down the line, and then population so parliament be sensitive afford the conditions. After 26 years, we are still suffering, living under stressful conditions we can no longer afford. Afford to bogela skumbi le skumane by wealth at this country by Isha Europe by the great oranges got the dollar the pounds marenar level so so it's about an arnel mordula
So by so saying parliament, ke ra re ha o tloga mo, o tsebe hore ha o boela morago, o botse le Minister Thoko Didiza gore what he's trying to do ka rural development is a joke. A re nyaka ntho ela e dirang. Re nyaka the real rural development. A re ne le mo re phelang gona gona jwalo. So even when you go to parliament, also tell Minister Thoko Didiza that she must be serious about the issue of rural development, because this Kumba is taking all these things and sell them abroad instead of helping his own people here. Jwale ke ema mo ke le monakedi ke re I supported the amendment of the section 25 of the constitution to expropriate land without compensation for equal distribution. Thank you. Ke a le dumedisa ka moka ba dula setulo le batho ba lo ka mo gare. Nna ke le Filimon Njana. I greet you. Puo ye ke tlo go e bua mo. E utlwisa botlhoko, e tlhabisa gana. This issue is so hurting. Re dula mo gausi le Makhuduthamaga mo. I stay next to Makhuduthamaga. Ga re ne metsi. We don't have water. Re nwa metsi a metsi a ile gore ke a tswa ka di toilet tsa bona le a tswa mo la di roomong. We drink water which comes from the toilets. Le gana jona ke bolela ke le so. Mo go lena le lo mo ditulong ke le khopela gore ke nnete le tlo re khopela gore re kgone o thigana le lena. Gore re khopela gore tajile lengwe la matjatji le fotla ka mo rona le tle le bone mo dula ke dula gona mo tlase ga ena jarateng. So I'm asking you that one day you come and see where we stay and how we live. Re no metsa di tshila re tlhatso ka metsa di tshila metsi a re santse re ano re a apea. We drink dirty water. Ka mo ke a kwa mmuso rena ba re o lo isi re nne re tlhapa matsogo re tlhapa re nwa metsi. Re santse tlhapa ka metsi a masepa a tswa ka kwa ditshoritsing. So the government is saying you must wash your hands, you must drink water. Where do we get that water? Re a le khopela ba ga ga bore na go nngwe ga re bolela le nna le tlile mo le ka re ikwa ka go megatlo e ka di ka me go mentsi go ne le ngwa ke gone o kushisa go ne le skipper mo go ka re se le ringwana ga ntande ringwana le la re be re sa le mo re be re tlhaba ka lona. I hope you understand what we are saying, because ga ke tshabo bolela ka ANC 1986 re ilwela gore re kry-e tokologo ka yona gana jwano a re bona motho a ANC re a mo tšhaba re tšhabela godimo ga noga. I fought for the ANC in 1986. Nto e sa useless re kgethe motho a tla a bue re tšhabela godimo ga noga. But it's useless. It's not good nto e ba riago yona nne dipompi tša metsi di a ditšhoming tša bona ka mo re dula le bana go le piditše ka mola bana e santse re batle mo sekolong a pula eno re santse re ba kuke ka mola re ba tshediše ke mmereko wa rena o ba gana le diphaepele ba di beile mo thoko ga tsela. Our children have no water even at schools. And ke ne le nnete gore le gona re ema ka mo re bolelele bagala ba gešo ga ba sa tšwele pele ka mmereko wa rena ka mo see ka mo re tlo tšwela pele ka mmereko wa rena le lena le bona. If you continue like this, we'll go on fighting with you because we elected you. We don't like what ndia fotla ka mo rena ka mo sika mo a tla bone ke me ka bophelo jo re bophela re nwa metsi a mang a gore na go re ga metsi go tla ke di pampers ka mo di ga mo ga metsi. We are drinking water which has got pampers. We ask Mr. Malima to come and see. I write into a real and a rule mo pela masipala mo. And we just stay next to the municipality. Ke a le khopela na go ngwe le fotla ka mo rena ka mo singele ke le bone mo phelo jo re bophelago a go ne tsela a go ne metsi a go ne selo a re ba botsa ba re bona dilo tša se bona ke tša mmuso. I'm pleading with you, come and see where we stay, please. Ke a le khopela gore ke a le khopela le tlile ke nyaka go bona le lena le tlile ka mo rena ka mo si re le laetša phelo jo re bophelago ka mo ene ke kwa bohloko ke bolela ke le so
ka re re itse ra o lwela mmuso ka 86 mara gana jwana re a o tšhaba re tšhabela godimo ga dino ga re mmona a nyerela mola re tšhabela noga e le mola o ka dira topata le noga. I feel so hurt because I fought for this government in 1986, but things are not going okay. Thank you. Ke a le dumedisa Parlamente ya Afrika Borwa. Greetings, Parliament of South Africa. Nna ke fighter Machele Masemola wa go tswa Pushilang Village, Machele Makudu Masemola. Tamaga Ward 10. Ward 10, Makudu Tamaga. While I was a school kid, I remember when I was doing the subject history, they taught me, hitting me, torturing me, my teachers, to learn and understand that the Dutch East Indian Company discovered our ancestral land. They taught me about the Anglo-Boer War in our ancestral land. Umfikani, whereby white people killed our ancestors for the very same land that we are discussing now. I don't understand why you, as black people, black like me, dark like me, are you sitting there today to ask me for a favor, to tell you what to do about the land? This land belonged to my forefathers, even your forefathers. I don't know whether you've been selling the land again, just like state capture of the former Zuma. I don't know whether Cyril Ramaphosa is standing there to share the COVID-19 monies with you so that you can travel around and see people around South Africa in the name of expropriation of land. I'm warning you. Go back to your principals and tell them that fighter Masemola of Pushilang Village has said, take back the land to where it belongs, and you know the place where it belongs. Therefore, I support the expropriation of land without compensation. Amanda. Ke a leboga go fakashitseng ga lena mo Makudu Tamaga. Thank you very Wa much. bolelang ke Abraham Mahlase go tswa Hot 29 ga Masemola. I'm from Ward 29. Lo saka ke se mafaeta ra le Roma re le ba Makudu Tamaga Hot 29. Nke ke le menganyane ka tabe ya di tendera. Nke ke le feng batho mebereko le kgone ba patela sare e lekanego. Let me Gobane go e fa motho mmereko ka kgwedi tse tharo ga mo thusa ka selo. No fa motho mmereko a bereka bosane a be le bokamoso jwa gagwe. This issue of tenders, they give a person, one person, and is doing a work. Sometimes it's not helping other people. Ene sa bobedi re tla mo fa bakeng la lefatshe. Bagare ba modimo ba sokola ba reka dikgomo gomme kgomo tsa bona magodu a tlo di tšea. Re kgopela gore pedi tsela nke ka tiše letsogo go magodu gobane batho ba le ba nyako e phediša ka kgomo tše mara magodu a o di tšea ande go no fetša go sa diege selo. The elderly people are suffering. They buy cattle, but the thugs come and steal these cattle. We ask the government to be strict on this issue. Se sengwe gape o tloga kua magweng o itheketse ntlhagana la go la koloi mara bakeng la go hloka ditsela ga le kgone go lasta. And the issue O of, ka re o ka tsamaya o lebelege mola le santse o lebelege wena. and the issue of roads is very important. Kgopela gore nke ke le rieleng ditsela le ge e le gore le palela ko ria sekontiri ne le di gola di di gopagope di kgone gore motore e kgone go sepela. Sa mafelelo ke se lastly, kua ga Masemola e sa e reno ba rena se ke ka bona le bone le lengwe ba re ke Apollo. Bana ba no reipiwa bana ba akatiwa gobane re tsamaya masisi ke na bona bone le telele ka kua mošate fela
Nkeke le re romeleng gore ba re fakelle mabona diapolo re sepele sedi. At Ke a leboha. Masimula people, our children are raped. We want Apollo lights. Tsobela, Greetings. I, James Machai, from Sikhukhune district, Makudu Tamaga sub-region, Ward 10, Wana Matlang. I stand here to support the constitutional amendment of section 25 for land expropriation without compensation for equal redistribution. Rena ka segabo rena ga botse motho ka bo yena ga o mmotsiša ntho e ntši ga tee wa lapa re lapišitše ke go le bona mo le tlo senya tšhelete tša rena In our tradition, if you ask a person a question repeatedly, they become bored. We understand you came here. re tenne ke go le bona ka setu tša lena tša go tura maybe le naganne ra le kwa palamenteng ka rare je bona ga botse le re le boa bomo gantši. Yeah, we are bored because he came with your nice suits to ask us the same question. a re tlo boeletša ntho e tee gantši re amendang section 25 fa se le ga re le kgopele re a lenyaka ke la rena ke la bomakgolo a We rena. cannot repeat this. You cannot repeat the same question. We want you to amend section 25. We want our Comrade land. Bongo, tlogelang go ba bo deputy white person, black consciousness e kae gona mowe. Comrade Bongo, where is black consciousness? Plus wene Comrade Bongo a go go tshepa ga botse o la ba zwa kotla man. Thabela, ke le Malokwane definitely go tswa Ward 17 Mangane Makhuta Maga sub-region, Sikhukhune region. From Ka bagolo mo eno ba gore ke thega phetiso ya temana ya masomepedi tlhano. The main Go issue- molaotheo gore naga e bušetšwe goba e fiwe beng ntle le thekišo. I'm seconding the amendment of section 25, the amendment, the expropriation of land without compensation. E kgonagale ebile e phethagatšwe. Ke a leboga. I want it to be implemented. I, Machai Hilda, from Wanamatlang, Ward 10. I support the amendment of the Constitution to expropriation a land without compensation for equal redistribution. Ke tshepa gore re bolela ntho e gantšintši and le theetše le gone re bolelela mafelelo a re sa nyako go boa mo re tlo bolela ntho e gape. We are talking this for the last time. We no longer want you to come here and tell us about this thing. Amend the section 25. Tobela, ke Mudupi, utswa ga tshwana, Elias Motswaledi. Good to be from Elias Mtswaledi. I hereby stand to support the amendment of section 25 of the Constitution for the expropriation of land without compensation. Well, of course, in this support of mine, I know to some it sounds like it's a bitter pill to swallow, but I think it's the correct route to follow. Of course, the state, the parliament, must see to it that the latter is redressed to the fullest by enacting laws that will govern the redistribution of resources equally and with quality. Property may be expropriated without compensation. As parliament you are, there must be, of course, laws to guard this expropriation of property. Because once that is done without any laws, what happened to the 500 billion will soon happen.
And this expropriation of land, I think, must be done in the public interest, not to the interest of individuals. And again, the state must be the custodian to this. The state must see to it that everything happens according to the game plan. Everything happens to benefit every corner of the Republic of South Africa. For this purpose, I believe property is not limited to land. When we talk of property, we are not only looking at land, we are looking at every corner of the Republic of South Africa. Private property in land ownership must stop. That's why we say land must be expropriated without compensation. Thank you. Tlaki idumedishe baetapele ba parlamente. I greet the leadership of parliament. Gagolo ke dumedishe baetapele ba rena ba mokgatlo o hlomphegago wa EFF. Especially the leaders of our movement. Ka go rialo ke re nna ka lebitso ke Davis Bushielo. I'm Davis Bushielo. Go tswa motsaneng o monnyane wa Ian Kampane ga Mampana ga Kgoshi Lekoko. I'm from Fao bontši jwa baetapele ba pušo e bušago ya ANC ba go bitšang gore ke ka dithokgweng. Most of the leadership of the ANC. Gape ke bontšhe gore ke nyamile nko go feta molomo go bona parlamente ya rena e hlomphegago e paletšwe ke go ka re tlišetša interpreter ya Sepedi. I'm so touched because our parliament didn't bring a paid interpreter. I'm so worried about that. Gape ke leke go bontšha gore re be re kgopela boetapele bja parlamente gore re be re kgopela naga. I'm here to ask you to give us land. Re bontšheng gore na batho ba baso ga re palelwe re a kgona. We as youth who are able, we can do it. Ka gore yalo ke bontšhe gore na ke le Bushielo, I'm here to support the amendment of the constitution to expropriate the land without compensation for equal redistribution. Ke a leboga. Thank you. Thank you, Chair. Greetings to the members of the Ad Hoc Committee, in particular the leadership of the EFF. Chair, I will request your interpreter to wait a minute when I'm speaking because he's eating our time. So with me, he must just wait. Now, Chair, we are shocked, actually we're surprised that you are back here. Even after when we came in numbers in Marble Hall to tell you that Section 25 of the Constitution must be amended, you still here. I don't know what is it that you are hoping you will get that has changed. So we are here to say to you, nothing has changed. As the people of Sikhukhune, we want our land, we want to farm, Chair. So I'm standing here, I'm Mogoane Kgothatso from Fetago, the local municipality, Ward 19, I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution to allow the expropriation of land without compensation for equal redistribution. And Chair, we want to be clear in this regard that we can never allow the clever blacks to go around threatening us that food security will be threatened by expropriating the land. Chair, the people who are working the land are our people who are blacks. My mother is a farm worker, she's working the land, we're eating because of women and men like her. It's not about the farmers who want to be treated specially in our country, Chair. All we are saying is we want the land. And as the EFF, I'm here to submit that we want the state to be the custodian of this land for the following reasons, Chair. If we are going to give the land to individuals, we as individuals, when hunger and other things,
we will go back and sell the very same land that the leadership of the EFF has fought hard for us to get the land back. But if the land is in the hand of the state, and we as the people, if I want to use, I need a farm to farm or do whatever I want to do, I must come and take the land on lease purposes and use it. And when I'm unable to use it, in order to benefit our people, I must return it to the state. The next person who's prepared to use the land must be able to do so. The reason why you find white farmers owning hectares of farms doing nothing is because as they are claiming that they bought the land, therefore their land is their private property. You cannot tell them what they must do or what they must not do. We are saying let the state be the custodianship. You know, with our experience with the current government, we know if you say, let us expropriate the land and give it to individuals, we know it's only Makaba and Gatambo who are going to own the land because you are corrupt. That's why we are saying, let the state be the custodian of the land and all of us will come and use it on lease agreements. And if we cannot use it, we must return it and like that. Okay, thank you. My name is Mukine Dihwading Gift. I'm from Ward 2, Makurutamar. I do support the amendment of Section 25 of the Constitution to expropriate the land without compensation for equal distribution because of the following reasons. Number one, majority of our people, especially black people, are not working. The reason why people are not working is because our government is not owning the land. The reason why government is not owning the land is because the ANC government has sold us. So we request the leadership of the parliament to amend Section 25 so that our people can get land. Because if you can check here, majority of these people who are here, some of them are working in the farmers, some of them are even owning cattle. So they need land so that they can have enough space to own land. We request government to make sure that Section 25 is amended. I thank you. Ke sebaka se ko go leboga modulasetulo ke tše sebaka se ke leboge parlamente ya rena ya Afrika Borwa ga e Thank you, kgone go tla mo. Chairperson. Let me take this time and thank the Parliament of South Africa. Ke kgopela interpreter o no re menyeganyane ke bolela nako ka tla fela ke a leboga re leboga boetapele jwa parlamente jo bo beng mo pele ga rena mo especially the capable leaders from the EFF ke tše sebaka se ke bontšhe gore you can also check the turnout here. My name is Timothy Maloma from Ward 14, Makurutamara under Sikhukhune district. So once you check the turnout here, it speaks volume. Ge o checka ke go le sebole di se sengwe se bolela mo sa mmušo re etileng pele are is one of their resolution ge ba ba le kae. But when you check the turnout here, they are not here. So ge o lebelela moetapele Chairperson o kgona go bona le wena ka mahlo a gago gore tšhelete ya mmušo le a ija o kgona go bona gore tšhelete ya mmušo le a ija moetapele rena re le batho baso re a kgona go itirela. There is no way you'll separate economy with le land because those things they are moving hand in glove. So go na le ditše dingwe tše le gore pušo e re etile go pelo mmušo re etile go pelo wa ANC ke ba bang ba e leng gore ge ba nyaka go dira selo go ba bonolo eupša ba tšhoga ka baka la gore ga ba tsebe gore na ge ba tlo e šomiša silwang. So ke EFF e noši ye e leng gore ka tla ya kgona go tšea naga ye ya tšea ya e fa beng ba yona gomme ba kgone go tla ba dira tše di swanetšeng. Ke bolela so ke bontšha gore gono jwale ge o lebelela mo dipolaseng
batho bao ba lemago ke batho ba bantsho. Eupša ba bašweu ba tla ge fela bona ba tlo fihla ba tšea tšhelete ge ba fetša ba bona boela morago. Ntho e tliša letšhogo go batho ba bantši. Eupša rena re le EFF re kgopela gore ge le tloga mo re le feng phago wa kgopolo wa gore le re ga le fihla parlamenteng le ba botseng gore rena re mmušo re le badudi. We support the amendment of section 25 of the Constitution. Gore naga ye expropriate without compensation. I thank you. Ke dumedisa boetapele jwa godimo jwa palamente. Greet the leadership of Ke recognize my commissars from EFF. I salute. Leina la ka ke nna Mongataneng Kadimeng from the Hlabaneng Ward 16, Makhudu Thamara region, Sikhukhune region. Che, wa gopola Mabololo. Le be le dutse. Re bolela ka taba e re bolelang ka yena gane jwale ya lefatshe. Le leholo le sa buile gape ka tšhelete ya tax. Re tlo bolela ka lefatshe. Ga botse go pala kae gore le bušetse lefatshe go beng ba lona. We were talking about the land. Lenyoko patela bo mang for lefatshe leo cause lefatshe ke le batho ba baso. Whom do you want to pay? Because So, this Che, land belongs to the ga ke plan. tshepo gore ka 2022 re tlo boa gape kane le fetitse 2019 ga di bale ke 2020 le tlile 2022 ga le tlo boa gape mo le re botsa ka lefatshe re kgopela re ga di bale ge le fihla parlamenteng le mmotse Mr President gore setšhaba sa ga Sikhukhune se re lefatshe ga le boele go beng ba lona ntle le tefo ga gona motho re mo lefelago because lefatshe le utswitswe o ka se nkutswetse go fetsa tla re o tlo mpatele go nna seleng sa ka ke a leboga. When you go to parliament, go and tell them that we need the land and we don't want anybody to be paid for it. We thank you. I greet you all. My name is Tawa Ramautelachau from Fetahomutuwazi, Ward 34. I'm here to support the amendment section of section 25. Dignity is stolen without land, and we are nothing without land. I stand to support the amendment of section 25 of the Constitution in order to make the exploration of land without compensation. Hashtag bring what is mine. Thank you. Leina la ka ke nna Dipuo Sekwati. Ke My tswa ka- name is Dipuo Sekwati ke tswa ka Mamone. from Mamoni. Ke eme mo go support-a go amenda section 25 expropriation and land without compensation. I'm here to support the amendment of section 25. Mabaka. Reasons? Rena re le batho baso re batho ba temo. As black people, we are people who like farming. Ibile re a kwešiša gore why lefatshe ge le ka tla ka diatleng tša rena And we understand that if land can come to us, tše re di bonang di tletše mo mekgotheng baswa dikgarebe masogana many things which are happening amongst our youth, our women, our children. re a dumela gore re tla yo šomiša lefase le ka mokgwa wa maleba ke a leboga. So we believe that we can use the land well. First of all, I would like to appreciate myself. I like to appreciate this opportunity. My name is Chibu Fortune Kharima. I'm from Ward 10 in Makuritama. First of all, I stand to support the amendment of section 25 of the Constitution in order to make the appropriation of land without compensation possible. I'm here because I'm painful. White people, they took land from black people. Now we are surviving without having a service delivered, such as water, job creation. You want to farm, guys? Let us work together to fight these corruptions
in our nations. Thank you. Thank you, Chair. I, Kujo Mailula, stand here to support the amendment of Section 25 Constitution in order to make expropriation and without compensation possible. Just because without land we are nothing. Thank you. You're right. Tlagi thomeka go letamisha Let me start by greeting. go feta-fetana ga lena ka dikgati. Protocol observed. Leina la ka ke Masehlele Mogale wa ga Maila. His name is Mukhane Maile Ke tšwa ga Masemola from Masimola, mono Makhuduthamaga, Makuda Tamaha, Ward 27. Ward 27. Ke nagana gore le swanetše go thoma ka go kgopela tshwarelo lena ka moka maloko a I palamente. think you must all start by apologizing, you Ka- as members of parliament, Ka baka la gore ge le tsena mo le tsene ka morago ga 11 o'clock. because when you came here, you came after 11 o'clock. Gomme rena ge re memiwa re No, boditšwe no, it's gore not- kopano it's e not- thoma it's ka not 10 true, Chief. o'clock. It's not true. Whereas we know that we started 10 o'clock. Hello? Let me just correct you there. It's not true. Goreng- We have started the meeting exactly at 11 o'clock. So don't put on record what is not correct. Yeah, tla ke tšwele pele o tla no re ge ke feditše wa ntsena ganong ge e le gobane wa kgona. Let me finish. When I'm done, then you'll interrupt Sa me. bobedi se ke ratang gore le kgopelele tshwarelo go sona Secondly, which I want you to apologize for it. ke gore re tseba rena modulasetulo wa komiti e ya lena e le Advocate Mathole Motshega. So we know that the chairperson of this committee is Advocate Matole Mtsekga. Gomme ga la re botša selo ka yena. You didn't tell us about him. Sa boraro seo ke naganang gore le swanetše gore kgopela tshwarelo go sona The third thing you must apologize for. ke gore wena o le go modulasetulo wa nakwana Bongani Bonko. Because you, an interim chairperson Ge o of the fihla mo o committee. hweditše mafaita a opela wa ba emiša wa re ba seke ba opela ka baka la COVID. So when you find the fighters singing, you say they must not sing because of Gomme wa COVID. sokologa wa hakana le le lengwe la maloko a palamente le le dutše go kgauswi le wena. So you again have another member of parliament who has. Mola re tseba gore mopresidente o re boditše gore le basadi ba rena ga re sa ba haka matšatši a So the ka president baka la says- COVID. who said we must not hug one another. Seo se loketše go wena le rena se re loketše. Ge ke tsena ditabeng Let me go straight to the ke issue. kgopela go le tsebiša gore nna ke a dumela gore batho ka moka bao ba hlokago naga ba fuwe naga gomme ba e šomiša. I believe that all people who are not having land, they must have it and use it. Empa ga ke dumelelane le taba ya gore batho ba mogwe naga le dithoto tša bona ka ntle le tefo. But I don't agree that people must have their land taken. Re bone for ka property nageng ya without Zimbabwe gore Mugabe compensation. re bone ka nageng ya Zimbabwe gore Mugabe o ile a tšeela balemi naga We have go- seen- gore a e fe bagwera ba gagwe le meloko yabo. We have seen in Zimbabwe where they took the land and gave them to their own friends and relatives. Le hono batho ba Zimbabwe ba tletše mono South Africa ka lebaka la tlala ka gore moswana o re motse wa tlala ga o dulelwe. Yeah, because in Zimbabwe, they no longer have food, and then they came here to South Ge Africa. re tšeela balemi naga gona le rena re tlo swana le batho ba Zimbabwe ra tšama re kgopela dijo dinageng tša batho. If we take land like that, like what the Zimbabweans do, we'll be like them going around Mmušo wa the country. ANC ya lehono le a o tseba ke mmušo wa mahodu. We know the ANC of today is the ANC Ga ba of thugs. tshepagale le ga tee. They cannot be trusted. Re a ba bona kua khomišeneng ya dinyakišišo tša zondo gore ba senya naga jwang. We see them at the Zondo Commission. Ge re ka ba dumelela gore ba tšee naga ba tlo ipha yona ba ikola. So if we Your can time allow has them to expired. take land, they will use them for themselves.
Thanks very much. My name is Division Mporo from Fetahomu, Dubatse municipality in Ward 7. I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. Thank you very much. Ke a leboga. Leina la ka ke Thotogelo Tladi. Ke tswa ke le motseng wa Marishane ka kgopelo le boikokobetso. Ke be ke kgopela tolokiano re ganyane ka fase ga mabaka a nako. Ke a leboga. Leina la ka ke Thotogelo Tladi, ke tswa ke le motseng wa Marishane. Ward 26 gona mo masepaleng wa Makhurutamaga. Ibile ke le moleloko wa mokgatlo wa Economic Freedom Fighters. Tla ke tšea sebaka se ke leboge baetapele ba ba leng mo tafoleng ba Ad Hoc Committee. Ke buše ke leboge in particular dimpokoto tša rena tše di tšwang mokgatlong o mogolo o leng a government in waiting wa the Economic Freedom Fighters. Tla ke tšea sebaka se ke thome ka go phurula tabe re tletše mo ke bontše gore ka ntle le go dikadika ke thekga the amendment of Section 25 of the Constitution of the Republic of South Africa. Re naga ga e boe ka matsogong a batho ka ntle le tefo. Land must be expropriated without compensation for equal redistribution. Rena ka mokgatlong wa rena wa the Economic Freedom Fighters ga re felele go tabeng ya expropriation of land without compensation ra e tlogela. Re a boa ra re for equal redistribution. Ke cardinal pillar number 1 e re thegileng ka yona ka mokgatlong wa rena. Ibile re a tshepa gore ke yone e tlo go lokela ngwana wa motho moso. Jwale ka gona ge re re for equal redistribution ra te kwešiša. Ge re re equal redistribution re ra gore re tla be re addressa the issue of the sharing of the wealth. Ga gone le ka mokgwa e leng gore we can share the wealth of this country if we do not share the land itself. Ka gore tše ka moka tše botse tše re di bona difatanaga, di-television, microphone ko bolelang ka ona, le rena re le batho re tšwa mobung. So ge re ka tlogela the issue of land ra bolela ka the issue of the economy, goba ra bolela ka the equal sharing of the wealth, gona re tshenyetšana. So ke be ke no leka go no bontšha ntlha eo gore di-mine le di-farm le di-mine le dintlo le dikoloi ke ka baka la mobu. So your time has expired. Thank you. Ke a leboga. Nna ka lebitso ke PP Mamahlako. Ke kgopela gore o batamele go tso. Nna ka lebitso ke PP Mamahlako. PP Mamahlako. From Ward 9 Klinkhawi Makhurutamaga. Ward 9. Klinkhawi Makhurutamaga. Klinkhawi. Pele ke tswela pele. Before I go on, Ke rata go eletša baetapele ba rena. I want to advise our leaders Mo tabeng ya manifesto wa Freedom Charter the manifesto, the Freedom Charter, 1955. 1955. Ere It says, there will be equal life for all, and there will be equal education for all.
and there will be equal housing for all. Mara tšeo ka moka ga re di bone lekgolo. But we don't see all those things. So, le nna ke re, I support the amendment of constitution to expropriate a land without compensation for equal redistribution. I thank you. A ke letamiše modulasetulo wa komiti ya lebakanyana mabapi le phetolo ya molao wa section 25 Let me ya greet you, molaotheo the committee, the Ad Hoc Committee ke on tamiše amendment of section gape 25. le maloko wa komiti ya lena gomme ke tamiše le maloko ke bona fao a economic freedom fighters Also greet the economic freedom fighters. ke re le badudi ba Sikhukhune re fihlešitše madume go mong wa lena yena Julius Selomalema le motseng re a mo leboga So go we- hloka poifo ka gagwe. So we are saying as Sikhukhune, send our regards to his leadership, Malema. Re eme fa e le ka lebaka la gore e le EFF ya go thoma ditaba tše It's EFF who started all these things. ge ANC e lahla the freedom charter. When the ANC throw away the freedom charter. Ke rata go bontšha fa gore re a le leboga go boa gape gore ena re le badudi ba Sikhukhune gobane malobeng le tlile le nyaka go kwa gore na a re a dumela gore molaotheo o fetole mabapi le tša kabo ya lefase. We thank you for coming back to us as the people of Sikhukhune because he came to us first and asked us, and now you came again. Ra dumela ra re ee ra dumela. So that time we agreed, we said yes. Jwalo ge ke lebelela draft bill le tlileng le yona fa lehono So when you look at the draft we have today here, e bontšha gore komiti ele ya go tla mo maloba ya the 5th parliament e dirile recommendation as per our as per what we wanted to happen on this section 25 mo go bontšha gore komiti e ile kwa parlamenteng ya recommenda gore section 25 of the constitution must be amended must be amended yeo e be e leader ke se re be gore se bolela re le batho mo groundeng gore re nyaka gore lefase le boa le go batho. so my first is that we want the land back to the people. Jwalo ya bontšha gape fa gore komiti ile re ge e dira recommendation go parlamente ya re re kgopela gore go be le mokgwa o leng gore o tlo šomišiwa go bona gore this land e ba expropriated ka mokgwa wa maswanedi. Jwalo ke ka mokgwa ke ka moo o ileng wa fela go tšweletše this draft bill. So the 5th Parliament recommended that the expropriation must be done in a way, in a certain way. So that's why there is this bill now. Jwalo a ke bontšhe fa gore ge le thoma ka kopano ye le boletše mo gore re tlo lebelela dikhoma goba mantšwana ao le nyakang gore re a fetoše ka mogare ga bile e le ge re nyaka gore go be le kabo ye e swanetšego ya mmu mo bathong. So you said when you started that we must look to the specifics which must be looked at this bill. Now ge ke lebelela mo page 5 of the draft bill e bontšha gore 3.1 e re contents of the bill ke tlo kgopela go no e balanyana ga nnyane pele ke tlo bolela se ke se bolelago e re 3.1 e re clause 1 proposes an amendment to section 25 of the constitution to provide that where land and any improvements thereon are expropriated for the Your time is expired. Your time has expired. Thank you, Chair.
Thank you, Chair. I, Tsepo Mkhobontego, from Elias Mutualedi, Ward 26. I'm here to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make expropriation of land without compensation possible. And also I support the EFF position on this matter. I thank you. Akele tamishe mahlomphegi ka moka wa maloko a palamente ga mmogo le bathekgi ba rena ba EFF. Let me greet the leadership of Parliament and the leadership of the EFF. Ke le Jerry Maipa go tswa Ward 17 mo Makhurutamaga. I'm from Ward 17, Makuda Tamaga. Mo ke tlo thega taba ya lefase maga gešo ka gore lefase šele o ka re le ro- Sorry. Ngicela usondele duze ne-mic for record purposes. Thank you. Lefase ke la batho ba baso ka moka re a tseba mara se se mmakatšago ke gore le a re rona ka re ne le nako e telele re ditlhakela mo re dutse nageng ye nngwe ya go se bonagale bana ba rena ba paletše ke ga dikolong ke dibotho mo diterateng. You know that the land belonged to the black people, but we are surprised because of lack of land. Our children are not even able to go to school. Jale go a nyamiša ge ke kwa polelo e re naga e swantše o tšewa ka mokgwa wa tefo mo le e le gore kwa morago re tšwa go ntshe re kwele gore borakgolo a rena ba folo fitlha ba phaela kwa thoko ba ba tšeela naga ya bona. So you say that it must be, the land must be expropriated with compensation. But we know that our forefathers, the land was taken from them without that. Jale go le šahlong go tlo patela se e le gore motho o folo go amoga sona ntle le go go bolediša. Jale ge temana e bakana mokgwetho mo re makatša jale le nna ke re ke support-a mokgwa ona wa amendment of the Constitution to expropriate a land without compensation for equal distribution. I thank you. Agile bo sebaka ya bolela go mo Let me thank this opportunity. The one talking here is ke gopela o go emaganyana ke no itlhalosa o tla nthaputa ka morago. So agile bo sebaka ya bolela go mo ke fighter Matlaweng Elvis Masemola from Ward 18 Makhurutamaga. Ga ke direct go ene chairperson ya committee. Agela e gore ga le romege ka 2018 le be le kwa Mabololo re bolla ka taba ya land re le file matla mandate ka moka gore ga le tlhoka Mabololo le fihleng ko parlamenteng le go no amenda section jwale nna le gone ke be ke nagana gore ga le tla molto re botsa gore le phethagetse ka mogore le kgopetšego ka gona jwalo le gone re sa buile gape re sa bola ka yona tabele ya maloba le maabane jwale ka gore yala le romege a ke makala go ke nagana gore gongwe le lebetse ka re go tloga Mabololo kwa Cape Town ke gole go le jela fitlhang Pretoria le bala taba tše re le botse go tsone that's why parlamente sentse re tloga Cape Town e tleng Pretoria ka gore ga re roma kwa Cape Town ke gole jwale a ke laetse gore no re sa eme ka le la maloba le maabane re section 25 a amendiwe gore nage re go expropriate without compensation. Thank you very much. you are not good messengers. You came here in 2018 to ask us. Then we told you that you must take the land. So we're expecting you to come and say, we're taking the land. Please do that. Let me greet all the leadership of Parliament. Protocol observed. EFF. I agree the EFF leadership. Section 25. Section 25. Re bolela ka yona naga. It speaks about land. Yeo duletse go le ema emisha mara nnete le tseba. You continue asking us, but you know the truth. Ifo ba go sinya tšhelete le tšhela makhura le tsame le bona naga ka ntwe nyane fela e le dia go e Just kgolo. wasting resources, putting petrol and going all around.
nnete le a e tseba You know the truth. mara le no rapela gore mohlomong e ska ba amendiwa gore lefase le tle le nyake ditšhalete go tšwa go batho ba baso e ka se kgonagale. Your prayers is that maybe the land must not be taken, but it must be taken through compensation. That will never happen. Kgopela gore tšo homoletse ntata. Kgopela gore o homole. Lefase ke la rena guys. Lefase ga le boeng go batho ba baso re kgoneng go lema re fepeng bana ba rena. Cause le re swere matsogo. Re kgopela gore lefase le boeng. Re kgoneng go lema re fepeng bana ba rena cause mebereko a e gona. Lena le re ge le hlapa le ya meberekong le rena re hlapeng re eng mašimong. Re kgoneng go rekela bana ba rena diaparo. Re kgoneng go ba rekela tša go ja go swana le lena. Ge le fihla parlamenteng bojang president gore section 25 ya amendiwa lefase le boeleng go batho ntle le tefo. Jwale ka ge re motshepa the president of EFF Julius Sin of Soil. Ra tseba gore tše tšohle ka moka di tlo phethagala. Ke a leboga. So we are saying go back and amend section 25 of the Constitution. Ke a leboga mabešong a ka laetše go fihliša malume a ka go boetapele bja palamente ke sa nyatše interpreter ya ka monna go šikeletše gore mošomong ke ya go hlompha le wena ga ke tlo go emiša e fela o tla le interpreter Ba sa bolele, ba sa bolele. ke boe ke emiše letsogo la ka la go ja ke emiša mpokoto wa ma-EFF basadi ke re halala basadi halala. I greet you and also the leadership of the EFF. Ke tlile mo pele ga lena ke tlo emiša gore ke thekga gore section 25 e santše e amendiwe. I'm here to support the amendment of section 25. Ke ipotšiša gore le nyaka go kwala mang ka gore le tlile mo several times le nyaka gore ya gore le kwele ditletlebo go tšwa go rena. I'm asking whom do you want to hear from because you came here last time, we told you. Se sengwe ke ipotšiša gore ke shopho e fele e bapatšang ka gore mohlomongwe le tlile di-fashion parading gore batho ba Sikhukhune a bana ba kgone go tseba diaparo ke shopho e fe gore la e bapatša. Maybe you are here advertising a certain shop, doing some fashion parade. I don't know. Ka gobane le a lebala gore batho ba shou bao ba tšerego fase le a lebala gore fa ba e tšwa kae gore e be ba le tseleng ba ya China ba ile go nyaka di-spice. You know the people who stole our land, they were going to China for spices. Ge ba le tseleng ge ke ge diskepe tša bona di staka mo motseng o ba hwetša borra gore na ba re hlokometše lefase la bo bona ba amoga. So their ship got stuck, then they started looking at our land and stealing our land. Ka gona batho ba shweu mabešong ntle le tikatiko ga ba na le lefase ke la rena. Because of that, they have no land, the land is ours. Ka tlhompho le boikokobetšo ke submission ya ka eo. I thank you. I submit, amend the Constitution. Ya dumedisha ka moka. I greet you all. Bana ba ga Malema, le kgono ke rena bana ba ga Malema re tlile mo. Malima's children, today you are Malima's children. Ke a le tamisha ka moka. I greet you. O kae Malema? Where is Re tle re le mo matlhong a gago mo. Where is Malema? I want to see him. Re tle re le mo matlhong a gago. We want to talk. Ke tšo tšhaba ka kwa IC. E sale ga ke vouta kgale. When we Tšhema ka e fetogile hlaga. Re na le dišuana ka molapeng re feletše ke bana. My family is no longer. Bana ga ba je selo. All my children have passed their way. Ba bola ke tla. My children are suffering. Ga ke ja ke itšano ke a lla ke tšwa lo ke rala ke nna Ana Malaka. I'm Ana Malach. Lo ke rala. Le botše Malema. You must tell Malema what I'm telling you here. Ke tšhabile ka kwa ANC. Oh, Ka tla ka mo. I came. Ke se ke ka ba motšhaba pula o tšhabela matlorotloro. I left the Ga re ANC. belege ka thari ya kgoko. Re tlile ka mo go yena ka mo. I came to EFF. Ga re belege. Re tle re motshepe. We trust him.
re tsebe gore re na le motho a rena You must know that we trust re you. tlo ba ra bitša le lešhaba ra re tla le boneng jwale ga re sa je selo re tlo tšhaba re tšhabela ka yuan ka re tšhabile ka ANC re tlo tšhabela kae We ran away from the ANC, so we want progress. re tlo tšhabela kae Where are we going to run to? re kgopela gore a tla re lemele ga go sena diterekere ga re romele peu a re romele manyoro ke voutile ngwaga wa go feta So we want 2019 tractors, we wo want ke ngwaga manures. bobedi ke tsoma go lemelwa We want to plow. lešhaba le la ka ke na le go nalo thank you Thank you very much. Greetings to you all, the members of Ad Hoc Committee and the leaders of EFF. My name is Brenda Kupa from Ward 84, Fetagomo towards Sikhukhune region. I stand to support the amendment of Section 25 of the Constitution in order to make the expropriation of land without compensation possible. The state, including Parliament, executive, and judiciary, carry on obligation to redress the imbalance of the past through enactment of laws that will achieve redress and quality redistribution all resources. Property may be expropriated without compensation, only in terms of laws of the general application or public purpose or in the public interest. The state should be custodian of all South African natural resources, exclusive of land, mineral resources, and water, and relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize state custodianship of natural resources. For the purpose of this action, the public interests include the nation commitment of the land reform and the reform to bring about equitable access to all South African resources and property is not limited to land. The private property in land ownership must cease or stop to exist and be replaced with common ownership of land by the people as a whole. I thank you. Re a leboga baagi ba ga Sikhukhune. Re tlile mo pheletšong ya mmereko wa rona gompieno. Re le komiti ya Ad Hoc Committee, komiti ya nakwana. Re utlwile ebile re gatisitse maikutlo a baagi ba ga Sikhukhune. Mo morago ga ka mo re bereka ke badiri mmogo le rona. Ke bone ba ba ntseng ba kwadisa maikutlo a mongwe le mongwe o buileng mo letsatsing la gompieno. Pele re tswela pele ka dipuo le go kwala kopano ya gompieno, ke a rata go tlhalosa dilo di le pedi. Go na le rre o na le mono mo, mme ke a bona o sa tsamaile. Ne re batla go tlhalosa dilo di le pedi gore komiti ya Ad Hoc Committee e fitlhile ka nako mo kopanong ya gompieno. Le dikopano tsotlhe tse re ileng ra nna ra di tshwara a gona motlhang le ka motlha o le mong mo komiti ya rona kileng a fitlha lata gonne ge komiti e tlhompang setšhaba re le maloko a dipolotiki a farologaneng re dumela gore re tsentswe ko parlamenteng ke setšhaba re tshwanetse ga tlhompha setšhaba ke selo sona sa botlhokwa. Sa bobedi, ha re bula kopano ya gompieno re ile ga tlhalosa gore ke komiti e le nngwe e leng gore ntate Motshega, Dr. Motshega ke chairperson wa rona. Jaanong gonne re batla go fetsa mmereko wa expropriation of land without compensation ka nako re sa senye nako re ile ga dira komiti di le pedi ya ga ntate Motshega
ha re bua le lona gompieno yane e ko Upington in the Northern Cape ebile e eteletswe pele ke ena ya rona e eteletswe pele ke Advocate Bongo re dira yana go ka tlase ga mabaka a gore re batla go fetsa mmereko o parlamente le baagi ba South Africa ba go fileng ona ka nako gonne re bone re le komiti gore ha re ka tsamaya bo botlhe ra ya province to province re le go tsaya nako e telele jaanong ha re ikarola re kgona go fetsa mmereko ka nako mme mo nakong e ke rata go leboga baagi ba ga Sikhukhune segologolo bagolo ba ba tlileng ka kwano gonne re bone mo kopanong eno ya gompieno ebile bagolo le bašwa ba itlileng ba iponagatsa mo teng ga kopano e go tla go bua ka ditabatabelo tsa bone mabapi le taba ya amendment ya mafelelo e ke batlang go itlhalosa baagi ba ga Sikhukhune ke ile ka bua ha re bula kopano gore sa pele ha ne re tlile fano fa re ne re tlo go bua gore ana re fetole constitution kapa nnyaa mme ha ra ka ra tsa ditshwetso gore ke eng e re batlang go e fetole gore ha re tsa lefatshe ntle le patala le tefello ke eng re tlo go e dira yang jaanong parliament e tshwanetse ya tlhompha setšhaba sa Afrika Borwa ebile a gona ditshwetso tse re tla di tsayang re le parlamente gagolo ha go tla mo tokomaneng ya constitution re sa bue le setšhaba sa Afrika Borwa ha go kgonagale molao ga o dumele gore re ka fetola constitution setšhaba sa Afrika Borwa se sena puo mabapi le phetogo tseo jaanong re batla gore re utlwile re le komiti ya nakwana mme re gatisitse maikutlo a batho botlhe mo nokwano mme ke tlo go neela tema e go motsamaisi e leng chairperson ya rona ya nakwana Advocate Bongo go tswalela meeting ya rona official ke a leboga. Thank you very much. I think one thing that I want to say is that we would like to thank you for, one, the discipline we have demonstrated in this meeting. I'm sure that any person who will be watching the cameras anywhere in the world will realize that black people in South Africa, they are serious about taking back their land. I think that is very important. Second is that the meeting started exactly at 11 o'clock. The person who raised the matter, he has now left himself because we could have clarified that for the record. For the record, is important. From here, you will all note that changing a section in the Bill of Rights in the Constitution requires a 2/3 majority. So as we speak in Parliament, there is no party that has a 2/3 majority. However, there are those parties that generally agree on the land expropriation without compensation. If they talk amongst each other, we will need a vote of a 2/3 to pass this bill in the National Assembly so that it can go to the National Council of Provinces for further engagements. So from here, we've done 6 provinces before COVID. We've done 2. We're finalizing 2 today. Like Honorable Mahlatse has said, Honorable Mtsecha is running another in the Northern Cape. We're running another here. Next week, we're doing Western Cape. Is the last province that we'll be doing in terms of this process. After that, we will then take deliberations and discussions as members of Parliament, considering all the things that you have said here in this meeting and elsewhere. But I can assure you that whatever you have said here today, almost everyone, everywhere else,
almost everyone everywhere else in the country is speaking exactly the way you are speaking. So we are going to take the matter for a discussion in Parliament. We need a 2/3 majority. The parties that are represented here, because this is the committee is a multi-party committee of Parliament. All the parties that are in Parliament are represented in the committee. So those that are agreeing on the land expropriation without compensation may have to sit and discuss, because we will need a vote that is 2/3 majority of the members who are in the National Assembly. So that is the road we'll have to take going forward. I would like, as the acting chairperson and the leader of this delegation, to thank you very much for the respect you have shown to the committee and for the contribution that we have made. The cameras that are here are not only ensuring that you appear on the TV, but they are meant to take on record whatever views that are there. That's why we've been requesting that you must speak to the mic, make sure that your views are heard, so that as we go to Cape Town, like somebody said, it's a long road from Marble Hall to Cape Town. We sometimes forget, but the cameras will never forget. The process that we're dealing with in 2018, it was a process which was dealing with the desirability of changing Section 25 of the Constitution. Majority of South Africans again said in 2018, we are giving you a right to go and change Section 25. So the process that we're in now is a process of checking with our people how they want Section 25 to look like. Is the real drafting, like Honorable Mahlatsi has said, that we're dealing with the drafting. What must we put? I hear others, majority, are saying everything must go to the custody of the state. I think that is an important sentence, that as those who are drafting, because part of the team that we have here are legal drafters, are practitioners of land expropriation without compensation. So they will be able to advise the committee and advise Parliament in terms of the views that we're taking from you. In terms of the interpretation, why the interpretation? We're not interpreting when we speak in English, because the record understands English. But if you speak in a vernacular, some of the people here, including some of us, were not drawn from the same province. Others come from the Northern Cape, they understand Afrikaans, but English brings us closer. So if you speak into a mother tongue, it must get on record in English so that everyone can understand, because members of the Ad Hoc Committee came here to listen to the views, so they must hear properly and not distort the views when they get to Parliament in terms of what the views are. But be that as it may, I think we had a very productive and a fruitful meeting. We've had all the views. Tomorrow, we're doing the final meeting in Limpopo. We're going towards Westernburg in Peter Mokaba region. So we'll be then finalizing Limpopo. I would like to thank you once more. This meeting stands adjourned. Thank you very much.